Ну что, ребята, все готовы? Oh, Oh my God, a dog. Where's the dog? I'm having an assistant always with me. And the dog is ready. So guys, I hope you're ready too. Да, и у меня мой вечный помощник, моя собака, так что он готов, значит, и мы готовы. Awesome. So shall we start recording? Да, и сейчас Yes. Got it. мы начинаем запись. Hello, welcome everybody for this free Zoom call. Всем привет, добро пожаловать на этот бесплатный Zoom-звонок. My name is Ясодхара. Меня зовут Ясодхара. And I'm an Access Consciousness Certified Facilitator. И я сертифицированный фасилитатор Access Consciousness. And I also facilitate like specialty classes like Right Voice for You, Talk to the Entities, and the 3-day Body class. И я также фасилитирую специальные классы, такие как разговор с сущностями, трехдневный телесный класс и правильный голос для здесь. Hello. Thank you so much, Anna, for translating tonight, and Alina and Anya for creating this. Yes! Большое спасибо, Анна, за перевод, и Алина за поддержку, и нашего помощника тоже. And for the dog to contribute to us. Да, и собаку, которая является вкладом для нас. So we were looking at creating like this meeting with you guys. I'm coming to Russia, and it's always fun to just create stuff. Да, эту встречу, поскольку мне нравится создавать что-то новое, я еду в Россию, и что еще возможно? And one of the things I've been looking at a lot in the last few weeks is to like being the source. И то, о чем я думаю последние 3 недели, это то, как быть источником. And not as a fact of separating from the universe or separating from your creations and doing it all on your own. И не то, чтобы разделяться от Вселенной и создавать самим по себе. But what if actually your ability and your willingness to receive is what will create in the world? И что, если ваша способность и готовность к получению, она является более создающей в этом мире? And the thing I've seen a lot of people talk about in classes was how they attracted or created certain situations in their life. И я замечала, что на многих классах ребята делились о том, как они создавали или привлекали определенные события в своей жизни. Like, for example, abuse. Ну, допустим, абьюз или насилие. In whatever form or shape. В какой-либо форме или то, как это проявлялось. And many, many, many times, not always, but many times when we would start asking questions and look at if there was a capacity with those energies. И очень часто, если мы посмотрим на все эти ситуации, зададим вопрос, есть ли в этом какая-то способность? If the person was one of these sources that could actually be something that will change that energy in the world, that was a yes. И что, если этот человек мог бы быть источником, который бы изменило все в моей жизни? И это ответ «да». So my question to you to start is like, what have you been creating a lot of in your life where you are a source for changing in the world? И сегодня я хочу начать с вопроса, где вы уже являетесь источником, который меняет этот мир? And have you been like educated to actually wonder about that and grow that about you? И обучали ли вас этому? Have you been educated to grow that in you? И обучали ли вас тому, как вот эту вот способность быть источником развивать в себе? Or have you thought something was wrong with you? Или вы думали, что с вами что-то не в порядке? And have you tried to separate from your energetic strengths? И вы пытались отделиться от этой энергетической силы? And I'm just like, I just headed back from Maestro. Ну, знаете, я просто на днях закончила маэстро. And that space opened up so much in the world. So if you want to tap into that, just go. It's available for everyone. И это просто открыло для меня новые просторы. И если вы готовы, вы тоже можете это сделать.
And one of the things like I thought was really, really remarkable is actually if we choose something, all of us, like separately or whatever we do, if we choose to change something. И что для меня было интересным, что мы всегда выбираем что-то, чтобы изменить что-то. Now a whole lot of other people can step into the space you made. И столько много людей могут зайти в это пространство, которое вы создали. So how many of you have been waiting for someone to show И, you? и сколько из вас ожидали, что кто-то придет и покажет вам, как это? To show you maybe something that maybe only you know. И покажет что-то такое, что, возможно, только вы знаете. And so you didn't find it in the world and you started doubting that it was possible. И до этого момента вы не находили этого в мире и начинали сомневаться, что это вообще возможно. So everywhere you've been doubting, you're knowing, because no one, oh, sorry, I'll just do shorter. И везде, где вы сомневались в своем знании, потому что Because whatever you knew, you could not find it anywhere. потому что то, что вы знали, вы не могли найти нигде подтверждение этому. Would you be willing to ask for it again? Готовы ли вы запросить это снова? And not to look for it in other people? И не искать это в других людях? Maybe destroy and create everywhere you expect someone or something to bring that to you. Что если вы просто рассоздадите это ожидание, что кто-то принесет это вам? And from today on, maybe start asking yourself, okay, so if I would choose to be that energy, И что если с сегодняшнего дня вы начнете спрашивать себя, что если я выберу быть этой энергией, even if I have no idea how that looks like, даже если я не знаю, как это выглядит, will you let that energy into your life now? позволите ли вы этой энергии войти в вашу жизнь сейчас? Right or grip up for nature's voice in the arts. So what does it mean to all of you being the source? И что значит для всех вас быть источником? And you can write in the chat. Or you can И вы можете написать это в чате. And what I see, and we will have like a 3-part telecall where we go more into a business, and then there will be one part about sex and relationships, and another part bodies. И у нас впереди будет серия телезвонков, которая состоит из 3 звонков. Одна посвящена сексу и отношениям, другая бизнесу и деньгам, и третья как быть источником со своим телом. And we have one comment in the chat from Alina. It means to be a creator of everything in my life. Быть создателем всего в моей жизни. Yes. That's awesome. And it's what I love when I actually look at this for myself. И когда я смотрю на все это на себя, is to go and look like, okay, so if I say to know that I'm the creator of everything in my life. И если я знаю, что я создатель всего в моей жизни, do I create through receiving or through like an outward movement? И создаю ли я настоящее получение или я фокусируюсь на тех, кто снаружи меня? And a lot of people I've seen doing, like, for example, business, and they want to do all kind of things with their business, but they never ask what their business would like. И то, что я замечала, как люди делают бизнес, это они никогда не спрашивают свой бизнес, каким бы он хотел бы быть. They don't receive from the business. И они не получают от бизнеса. Where it's a way of like, you know, there's this, oh yeah, but I have to create it, or I'm the one creating for my business, rather than, oh, could I create with my business? Can I be the source by like receiving from it? И зачастую люди считают, ну, я же создал этот бизнес, вместо того, чтобы подумать, а что мы вместе с бизнесом можем создать вместе? And what would change? И быть источником создания вместе со своим бизнесом, и чтобы это изменило.
And what would change and become possible for you and your business, for example? И что тогда станет возможным для вас и для вашего бизнеса в том числе? If you'd start creating through receiving. И если вы начнете создавать из получения. Which is the most fake thing on the planet. Ну, что вообще какая-то очень безумная вещь на этой планете. For many of us. Ну, для многих из нас. Because how many of us have like bought that receiving is from someone, or it has to be concrete, or you have to feel it, or you have to really see it. Потому что мы считаем, что получение оно должно быть от кого-то в какой-то определенной форме, что мы должны это как-то почувствовать, потрогать или ощутить. Rather than being present and just take a moment once a day, just like, okay, I'm just going to lower my barriers and receive. И вместо того, чтобы просто остановиться в какой-то момент, опустить свои барьеры и спросить, что я сейчас могу получить. And receive. И получить. And receive. И получить. So you bring yourself in this modus where things can start coming to you. И вы просто заходите в этот момент, когда все движется по направлению к вам. So what else does being the source mean to you guys? And Alina is this like, I don't know. Итак, ребята, что еще значит для вас быть источником? Как насчет тебя, Алина? I'm tapping into your energy, guys. Я просто погружаюсь в вашу энергию, ребята. Rusha, it's very quiet. Что же вы такие скромные сегодня, тихие? I would say for myself, being the source sounds scary. Могу сказать, что для меня быть источником это звучит достаточно страшновато. Yeah, scary or excited? Now I'm getting excited. Yes. И если Дар спрашивает, это страшно или как бы ты возбуждаешься от всего этого? Я говорю, ну, теперь похоже, что это возбуждение. And this is one of the classes we're going to do in Russia is Right Voice for You. И, ну, к примеру, один из классов, который у нас будет в России, это «Правильный голос для тебя». Which is one of my favorites because it's basically like getting to use all the access consciousness tools in total action. И это один из моих любимых классов, потому что мы используем вообще все инструменты Access Consciousness в таком активном действии. So most people get out of that class like breeding who they be. И большинство людей не выходят после класса, просто являясь теми, кем они есть. Breed, like really like, oh, wow, I'm finally there in my own life. Oh, I'm having goosebumps. Right? И люди просто выходят после класса такие вот очищенные вот состояния дыхания. Наконец-то я так, кто я есть. И я говорю, о боже, ты сейчас говоришь, у меня прям мурашки по телу. Yeah, so how many of you have been waiting to finally be in your own life? И сколько из вас ожидали просто быть сами собой в своей жизни? So who or what are you waiting for before you can be in your own life? И кого вы все ждете, чтобы быть наконец-то сами собой? And just a few answers in the chat. Maria says, being means be in the sun. And Alina also responds that it means responsibility, including then being the source. Yeah. And how many of you hate the word responsibility? И сколько из вас Even our translator is like, I'm not translating. Ответственность. Is there so many delay on the line? I think it's my internet. Okay. Is it your internet or are you not willing to hear it? I love it. И я говорила, что это у меня задержки с интернетом, и я всегда спросила, твой интернет, или ты просто не готова это все слушать? And I'm just joking. No. Да, я просто смеюсь.
Yeah, so how many of you guys, what definitions do you have about responsibility? И, ребят, сколько у вас вообще определений того, что такое ответственность? And how many of you try to do everything like kind of responsible, but you bought the definition of responsibility from humans? И сколько из вас пытаются быть ответственными, и сколько из вас купили ответственность у хьюманов? So every definition you have about responsibility, И все определения, какие у вас есть по поводу ответственности. shall we just try to create that? Может, мы просто рассудим чтора? Right, Runker Bapok Podol Nature's Boys and Beyonds. Wow. So what if, and I'm just like tapping in and talking, so if it's not like reading, please tell me. И я просто подсоединяюсь к вашей энергии и говорю, это не всегда такой гладкий поток. So how many of you take care of your being? И сколько из вас заботились о своих сущностях? How many of you make choices that grow your energy, grow your space, and allow more consciousness to be in your universe? И сколько из вас сделали выборы, чтобы расширить свое пространство? И what was the last thing? Grow consciousness to be И, in your universe. и расширить свою осознанность о Вселенной, во Вселенной. And how often do you make choices that actually demand of you to diminish you in your being? И сколько на самом деле вы делали выборов, которые в реальности преуменьшали вашу сущность? Right, Runker Bapok Podol Nature's Voice and Beyond. So what if you would be willing to start demanding of yourself, wow, what would change if I would never diminish myself ever again? И что если бы вы начали запрашивать, что бы изменилось, если бы я больше никогда не преуменьшала себя? Would something change in my life? Это изменит ли что-то в моей жизни? Right, Runker Bapok Podol Nature's Voice and Beyonds. So what is written in the chat here? Gulnara typed that responsibility is like heaviness. It feels like heaviness. Right? So what if responsibility was actually for what you choose to be? Что если ответственность — это то, что вы выбираете для того, чтобы быть? What if that's a responsibility? That's like, if you look at the planet, like even there, like, is there a lot of like, is there still a lot of like time to just like be just around? И если вы посмотрите на планету, на самом деле там много таких событий, когда вы просто находитесь рядом с чем-то. Or do you see around you more and more people and kids and also the planet like demanding of all of us to just step up? Или вы замечаете, что на планете, будь то взрослые люди, дети или сама планета, она просто запрашивает нас проявиться? To start to acknowledge what you know. И начать признавать то, что вы знаете. To start to believe what you see. И начать верить в то, что вы видите. Even if no one else sees it. Даже если никто этого не видит. Or perceives it. Или воспринимает это. That opens an interesting space in your brain, guys. Это создает очень интересное пространство в ваших головах. How many of you are so quickly energetically? И сколько из вас настолько быстры энергетически? That you, before you even speak your words, you already, like, you go and look into the universe, what you can say, what you can be. И прежде чем что-то сказать, вы уже куда-то улетели во Вселенную и увидели, что вы можете сказать и как вы можете себя повести. And you kind of like energetically clap in your zones. Or collapse your zones. И энергетически вы как будто бы, закрываетесь, как будто бы в таком коконе. So everywhere you've been collapsing your zone. И везде, где вы пытались себя как-то закрыть, прикрыть. So you would fit. Чтобы вписаться into other people's expectations. В ожидания других людей.
into other people's judgments, в осуждении других людей, or just out of people's judgments. или быть за пределами осуждений других людей. Is it time to give that up? И пришло время все это выкинуть. And this doesn't have to be hard. Ну, это не должно быть тяжело. You might want to ask for ease. Ну, вы даже можете попросить о легкости. But how often have we also So, and that's like in the description, we were talking also about outsourcing you. How much do you let your awareness of other people? Oh, this is way too long. I'm so sorry. И в описании к этому звонку мы говорили о так называемом аутсорсинге, когда вы позволяете осознанности других людей взять контроль над собой. So basically, you let what they allow themselves to be, you allow that to become your source. И это, в общем, означает, что то, что люди позволяют себе, кем они являются, вы это берете как свой источник. Rather than Like being mimicking, right? Yeah, rather than being the dominant space of consciousness that will make them change. Вместо того, чтобы быть этим динамическим пространством осознанности, которое заставит их измениться. Not because you want them to, not because you want to force them to, but just because you are being you. И не потому, что вы хотите, чтобы они изменились, или вы будете их реально заставлять измениться, а просто потому, что вы являетесь собой. And that's one of the things that I really love with these tools. You can use them, but once you be them, things go like that. И это то, что я обожаю во всех этих инструментах. Вы можете быть с ними, но когда вы на самом деле являетесь ими, это просто как бы все происходит по щелчку пальцев. So there's a question in the chat, I think. I will just answer in Russian because it's about our Zoom. Альбина, вы можете... What is she asking? So I can contribute energy, actually, to the question. So she asked why does she have a video without volume? Maybe I'm doing something wrong. Oh, but like, can she not hear us now? Albina, yeah, she's here. Can you hear us, Albina? Альбина, ты нас слышишь? Yeah, it's working. It's working. Awesome. Ask a question and sometimes things just start working. Да, просто задавайте вопросы, и все начинает работать. Yeah. So how are you guys? How are your bodies? Ну, как вы, ребята, как ваши тела? Would you be willing to like lower your barriers, all of you? Что если сейчас мы опустим все барьеры, все вместе? There's this wonderful thing with barriers. They keep you in. Но есть кое-что потрясающее в этих барьерах, они удерживают вас внутри. Which like wonderful is a little like this. Ну, и вы думаете, что как бы то, что сейчас происходит, это ну как будто бы нормально. But they also keep contribution out. Но они также не позволяют вкладу войти к вам. So how many of you have learned to be with barriers up all the time? И сколько из вас выучили быть всегда с барьерами поднятыми вверх? Yeah. And it's actually really funny because is it like when I was in Russia last year? No, in May. I was in May in Russia. Ну, это забавно, потому что когда я была в прошлый раз в России, это было в мае. And when I passed the border, и я пересекла границу. Like usually in most countries, I lower my barriers. И обычно, ну, в большинстве стран я опускаю свои барьеры. And when I got to pass through, like to get in the country, I was like barriers up, and I was like, huh, barriers up. Oh, okay.
И это было интересно, когда я просто проходила пограничный контроль, ну, мои барьеры просто поднялись, я такая, ух ты, ничего себе, мои барьеры вверх. So with the barriers, it's also really not making it wrong, just start seeing when what works. И со всей этой штукой с барьерами не нужно делать их неправильными, а просто замечайте, как это работает для вас. Yet how much are you constantly draining your energy when you have barriers up for yourself? И на самом деле, сколько вы сливаете энергии, когда вы поддерживаете барьеры наверху? A few comments in the chat. What are you saying? First, Alina said, I understand nothing. Then Gulnara said, it's getting lighter. Then Alina replied, but everything is so cool, and smile. And we have a question from Svetlana. Yes. Светлана спрашивает, как научиться чувствовать, что барьеры поднялись. How do you learn to feel that your barriers up? Great question. So I'm just going to ask all of you, where are your barriers right now? Потрясающий вопрос. Просто хочу задать всем вам вопрос. Где у вас сейчас барьеры? And there is literally no right or wrong with that. Ну, здесь нет вообще ничего такого правильного, неправильного. Because like barriers are often also like, if I would start screaming at you or get very angry, most people would like directly do barriers up. Ну, знаете, с барьерами какая вещь? Допустим, или я там на вас кричу или ругаюсь. В большинстве случаев люди поднимают барьеры. So it can just change in the snap of a finger. Ну, это просто меняется мгновенно по щелчку пальцев. Yeah. So where are your barriers now? Ну, и где сейчас ваши барьеры? Are they here? Are they at your knees? Are they up to the sky? Where are they? Может быть, они здесь, на уровне коленок, или там улетели в небеса. And now I'm just going to ask you to lower them. And some people, they really need to use their arms, but it's energy, so you can also just ask it and see if it's like actually getting lighter. И сейчас я попрошу вас опустить барьеры. И многие люди любят делать это вот так вот с руками, но мы же энергетические создания, мы просто можем попросить барьеры опуститься. Then many people, once that barrier starts going down, they start going into their head. И когда опускаются барьеры, многие люди переходят в голову. And that's where I always ask, like, oh, is that another barrier? И я в этот момент всегда спрашиваю, похоже, у нас есть еще один барьер. So everywhere you've tried to define barriers, И везде, где вы пытались определить барьеры, rather than just ask the question and be aware what you perceive, без того, чтобы задавать вопросы, быть в осознанности, что же вы воспринимаете, can we destroy and create that? можем ли мы это все рассадать и уничтожить? Right, Jornger Bapok Fodol Nature, it's poison means. Cool. There is someone replying in the chat, I think. It was Svetlana saying that, yeah, her barrier was up somehow. Yeah. Cool. So how is it now? Is it lowering? Is it down for everyone? Can you perceive a difference? И, ребята, как вы сейчас ощущаете? Барьеры опустились, они остались на том же уровне. А чувствуете какую-то разницу? Maybe you can perceive also the energy on the call changing a bit. Может быть, вы даже ощущаете, как энергия звонка как-то меняется. And if you have a hard time lowering your barriers, maybe you can start asking, who am I being? И если вам было сложно опускать барьеры, просто задайте себе вопрос, а кто же я такая или такой? If you've been raised by people that always had barriers up, how much have you actually been taking that on, how you should be in the world, but it's not you? И если вас растили люди, у которых всегда были очень высоко барьеры, не переняли ли вы это на себя? And that's really when you're the source, what if that's also like a vulnerability to start looking at whatever is going on and not make you wrong for anything? И когда вы являетесь источником, что если посмотреть на уязвимость не как что-то неправильное, не осуждать ее, а просто увидеть, что же возможно там. Oh, we're having comments in the chat. Yes. Alina says the barriers are down, and Nadezhda confirms. Svetlana says that, yes, they are down, but I feel like I'm naked and not
protected, not safe. Yes. Some say that I feel expansion. Gulnara says that it's down, and energy is changing. It's getting more like funnier and lighter. And then another response that I'm getting that I'm naked and not safe. Cool. Я So whose просто point of view is сказала, that? что очень много ответов, что когда я опускаю барьер, то я ощущаю себя голой и незащищенной. So whose point of view is that? Yours or someone else? И чьи эти точки зрения? Ваши или кого-то еще? And Tanya has a headache. Who does that belong to? И Таня, кому это принадлежит? And I'm not kidding. И я не шучу. It's like truly there. Have you acknowledged how aware you all are? И, вы вообще признавали, кто вы такие? And I was like, my space is too big and I'm trying to figure out how to speak with words. how do I speak from here when my space is so big? I love it. И Ясодхара шутит, ты так уже с таким напряжением переводишь, я говорю, мое пространство расширилось, и я пытаюсь понять, как бы мне это словами выразить. Она говорит, So Anna, how much more would you now have to be willing to receive? Like everything. И если даже спрашивают, насколько сейчас больше ты готова получить, и да, действительно ощущается как вообще все. And everything that doesn't allow that, can we destroy it and create it? Все, что этому не позволяет, давайте рассадим, уничтожим. Yeah, how much more receiving is available now for you? И сколько сейчас получения, насколько сейчас больше получений доступно для нас? And everywhere you're stopping it. И везде, где вы останавливаете это. How many of you stop it when it becomes too big because you cannot control it anymore? И сколько из вас это останавливает, когда в какой-то момент это становится таким большим, что вы не можете больше контролировать? Like a glass roof. Допустим, это как какой-то стеклянный потолок. I'm the source of the glass roof. Я источник этого стеклянного потолка. And everything that is right, wrong, or whatever, nature is worse than me. Yeah. Cool. So there is this like what are you the voice of in the world? Are we translating? Hello? Could you please repeat? It's like my internet protecting me. What are you the voice of in the world? Голосом чего вы являетесь в этом мире? And this voice thing, a lot of people think it's about speaking, and now I'm going to find my words and that kind of thing. But what it's actually about your being. И когда я говорю о голосе, очень многие люди говорят, что это то, как я говорю, какие слова я произношу, но вообще-то в таком масштабном понимании это то, кем я являюсь. Right, wrong, So is there any questions? I feel a bit spinned out, guys. I need some questions to see where you guys are at. Oh, ladies. How are you? Есть ли какие-то вопросы? Elena. It's raining. Can you translate? Anna? Ooh. Can you translate, Anna? Yeah, Anna. Oops. Was it me? I don't know. Can you translate what she writes? I didn't hear it. Actually, my chat is empty.
Hilarious. I just copied. How's this? Can you see it now? I guess the entity class is not going to be for you. We're also doing an entity class. If you have a lot of this shit going on in your fridge or your mobile phones, you might want to wonder, like, is this class for me? Наш класс «Разговор с сущностями» будет очень такой веселый, и мы узнаем, о чем говорят все наши гаджеты. Yes, so what does it mean to be the voice of like my being? Yeah. So when you, she's laughing. I'm not sure if that's what she meant. Is that what you meant? Алина, это то, что ты имела в виду, или ты просто над нами смеешься? So when you like, and I always love, like in the and it's so funny. I think the entity class also wants that we talk about it, but we're still gonna keep going on Right Voice for You. One of the exercises I love in Right Voice for You is to walk. Ну, безусловно, мы могли бы продолжить говорить про класс «Разговор с сущностями», но я все-таки вернусь к классу «Правильный голос для тебя». И you said it's about how you walk? Yeah, it's an exercise to walk. И в этом классе будет одно из заданий пройтись. Walking. So how many of you, when you enter into a full room where you know no one, you be you? И сколько из вас, когда вы заходите в комнату, полную незнакомых людей, вы остаетесь сами собой? How many of you, when you enter a room where you know no one, you shrink? И сколько из вас, когда вы заходите в комнату с абсолютно незнакомыми людьми, вы просто так вот сжимаетесь? What would change when you enter a room? И чтобы это изменило, если бы вы вошли в комнату? Having your voice. Имея свой голос. Even if you don't talk. Даже если вы не говорите. So this is truly, like, for me, having your voice or looking at it, for me, it's really like starting to look like, wow, where do I diminish myself? И когда я говорю о голосе и вообще всех этих вещах, для меня это вопрос, а как я уменьшаю саму себя? That can be in walking, that can be in singing, that can be in talking. Это может быть в том, как я иду, как я пою, как я говорю. It can be in relationships. Oh. It can be relationships. And in the chat, girls just asking. Yes, what is также в отношениях. So Lena asking, the question was, goals of what are you being? What does it mean? Oh, what is it? That's a good question. И это потрясающий вопрос, Елена. Because it's very often these things that for us are so normal. Ну, зачастую для нас это так нормально. But how many of you have made your life about becoming perfect? Но сколько из нас вообще создают свою жизнь вокруг того, чтобы быть идеальными? So when you live your life, when you create your business, is that about becoming more of you? Or is it about becoming more perfect? И когда вы создаете свою жизнь, когда вы создаете свой бизнес, это о том, чтобы быть более собой, стать более собой, либо сделать это идеально. And everywhere you've made it about becoming more perfect. Везде, где вы создавали это ради того, чтобы быть более идеальными. What if that is actually like taking you away from the gift that you be? И что, если на самом деле это уводит вас подальше от того подарка, каким вы являетесь? And there's in Right Voice for You, there's also an exercise where we do like receiving and applauding. И на классе «Правильный голос для тебя» есть также упражнение, где мы аплодируем друг другу и получаем. Just for being. Просто за то, что мы есть. And it's very interesting to start to learn to receive without having done anything.
И Oh, это очень интересно начинать получать это без... oh, translating is freezing. Where are you, Anna? Anna, Anna. I'm here. It's funny because yesterday I had a life and it was pretty well. Either it's very hot topic or I don't know what's going on. Well, and you can also ask, is it entities on the line? Yeah. Cool. So can we ask all the entities to stand back? All of us? Вчера, и, пожалуйста, можем ли мы все попросить сущностей отойти от нас подальше? And this is really something like as a first entity tool, if you have not been playing with it or a little bit, you can ask entities to just give you space. И это обучить это просто попросить их дать вам чуть больше пространства. Right, we're going to go back because they often don't even get that they are not giving you space. This is hilarious. Do you hear me, Anna? Потому что очень часто они даже не понимают, что они дают нам пространство. Yeah, because their perception of space and time is not the same as ours. Потому что их восприятие пространства является от нашего. And we'll see how that goes for now. In the chat, I think it's better. Надеюсь, что это немного получше. And we have a question in the chat about prereqs for the voice class. There are no prereqs. Есть вопрос в чате, могу ли я пойти на класс «Правильный голос для тебя» без основ. И Ясодхара говорит, нет вообще никаких пререквизитов, вы можете присоединиться в любой момент, в любое время. And it is no prerequisite for anything else. Ну, нет вообще никаких пререквизитов ни для чего. So it's really a class that, like, if you choose it, it's for you. Потому что если вы выбираете этот класс, он реально для вас. And I've had a lot of people taking it, also facilitators, and after that actually got to the space where unstoppable was possible. И я знаю так много людей, которые после этого класса становились фасилитаторами, и они оказывались в том пространстве, в том состоянии, когда, ничего не может их остановить. So, does Alina has a question? She's got like the hand, or is it just hand up? I'm driving my car with my hand in the air. Алина, ты подняла руку, у тебя есть какой-то вопрос, или ты что-то хочешь рассказать? Включи свой... I love it. She's just smiling and driving in the car. Ты сейчас за рулем? Потому что мы тебя не слышим. We don't hear you. That's really weird. Так слышно? Да. Эй! Hello. Я хотела узнать побольше насчет серии звонков, которая будет, если это возможно, конечно. Alina asking to talk a little bit more about the calls. The what? About the telecalls we're going to have. Oh, Yes. yes. Being the source series. Yeah. So that's basically going to be 3 parts, 3 evenings where we get together. It's like first 2 and then 1 a bit later, right? Am I correct? Yeah. So there's 3 anyway. We'll send out the dates later. Where we're actually going to look more precisely, like one night will be about business and money, how you actually, like how often do we give ourselves away and make money the source instead of us?
Аня. Кусочки из того, что говорит Ясодхара. Итак, у нас будет серия, которая состоит из 3 звонков. Эта серия называется «Быть источником». Мы поговорим на каждом звонке в отдельности о 3, как быть источником. Первое — сексом и отношениями. Второй звонок будет посвящен деньгам и бизнесу. И 3 звонок, он про тело. Эти звонки будут 2, 7 сентября. Уже можно регистрироваться. So, for example, when you look at business and money, when you make choices, are you the source, or is actually your points of views about money the source of your choices? Ну, допустим, если взять пример с деньгами и бизнесом, кто является источником выбора? Вы или ваши точки зрения о деньгах, например? And with the creation of money, are you actually the source, or do you wait for it to come from someone or something? И когда вы создаете деньги, являетесь ли вы источником денег, или вы ждете, когда эти деньги придут от кого-то еще? Do you know that you create everything in your life? Вы вообще знаете, что вы создаете вообще все в своей жизни? And this is an interesting thing also sometimes when we look at like, oh my God, if I would lose my job, then what? Then what? И знаете, у многих людей есть эта вот мысль: боже мой, я потеряю работу, тогда что же произойдет? So is that where you are the source, or is that where you actually make, for example, your work or your business the source for your living? И в этой ситуации являетесь ли вы источником, или вы сделали источником, например, свою работу или бизнес или что-то еще? And so this 3 telecalls is actually an invitation to start looking in these areas for like, oh shit, I'm totally putting like that power and potency of mine in the hands of someone or something else. And there we went. You still here? Anna? Эта телесерия — это приглашение для того, чтобы посмотреть, где вы делаете источник. You cut out a lot. Oh my gosh. You're gone a lot. Do you hear? Yeah, but you cut out many, many times. Ребята, скажите, нужно ли мне еще раз повторить, или вы слышали то, о чем я говорила? I'm just asking guys if I need to repeat what I said. Yeah, so do you put the power and the potency of your creating and you creating in the hands of something or someone outside of you? И, собственно, вопрос в том, являетесь ли вы создателем всего в своей жизни, или вы передаете свою силу, свою мощь в руки других людей, и они создают для вас? And in this 3 calls, we're going to take like a deeper dive in these areas, like separately. И на протяжении этой серии звонков мы просто погрузимся по очереди в каждую из этих 3 тем. And by asking questions and clearing, you just start changing what's possible for you. И просто задавая вопросы, делая клиринги, будет появляться пространство для того, чтобы вы поняли, что же возможно для вас. What if you didn't have to work hard to change something or to have something you desire in your life? Что если не нужно очень тяжело работать, чтобы что-то иметь или что-то изменить в своей жизни? This is not an excuse for the lazy ones. И это не... my God, what's in Russian? Lazy? You don't know lazy in Russian? No excuse. Я просто забыла, как это по-русски. И это не должно для вас быть оправданием для тех, кто из вас ленится. Because it will demand of you that you make different choices and you have the willingness to start being present in your life.
Потому что это потребует от вас делать совершенно другие выборы и быть в присутствии в своей жизни. And start looking at when you're not present, И смотреть на то, где вы не находитесь, when you're not willing to actually choose from consciousness. Oh, you're gone. Ta-da. присутствии. Oh gosh. So Anna's gonna ask and pray every day for good Wi-Fi. She's the translator for the first goal. I bet this is the first time. Я просто говорю, я клянусь, это просто впервые за то время, что я делаю здесь звонки, такая связь. И Ясодхара предлагает помолиться за мой интернет. So Alina, does that answer your question a bit? Алина, ответили мы на твой вопрос немного? And I love with these calls, it's like everybody on the call like creates an energy together. И что я обожаю в всех этих звонках, что все, кто участвует, они создают энергию этого звонка. Just by being there. Просто быть, просто потому что вы здесь. And maybe for the people who give classes, who give seminars, maybe you've noticed that every class is so different because like everybody brings a space and energy and consciousness to what you're creating. И если вы проводите классы, вы, возможно, замечаете, что все классы отличаются друг от друга, и каждый участник является вкладом в этот класс. And that's the thing where I love, like even with that, are you willing to be the source or a source of consciousness? И это то, что я вообще обожаю. И вот мой вопрос, вы готовы быть источником осознанности? A voice of consciousness. И голосом осознанности. And start looking at where you've been diminishing you by trying to be perfect. И смотря на то, где вы себя ограничиваете, пытаясь быть идеальными. You always limit possibilities when you try to be perfect. И вы всегда ограничиваете возможности, когда вы пытаетесь быть совершенными, идеальными. Because literally what you will do when you try to be perfect. И обычно что происходит, когда вы пытаетесь быть идеальными? Is that everything that goes wrong? И это то, как бы, что вы считаете, что что-то идет не так. That is probably information you need. Возможно, та информация, которая вам нужна. You're now going to judge it and throw it away. И вы не будете это осуждать и просто выкидывать подальше. If you're willing to not be perfect, если вы готовы не быть идеальными, like me today. Like you, well, yeah. Да, как то, что происходит со мной сегодня. You will start creating a space for you to speak from, to be from, to create from. И вы начнете создавать пространство, из которого вы говорите, вы являетесь, и из которого вы создаете. Where you have access to infinite possibilities. И где у вас есть доступ к безграничным возможностям. Where you become this flexible, maneuvering being. И где вы становитесь этим очень гибким, маневрирующим созданием. Magician of pulling out possibilities even when there's no possibility to be found. И тем волшебникам, которые притягивают возможности, даже если считается, что там вообще нет никаких возможностей. So everything that doesn't allow that, can we destroy and create it? И все, что там не позволяет, можем ли мы рассоздать и уничтожить? Right, wrong, good, bad, portal, nature, boys and beyonds. And I have a question from Svetlana. Как избежать сжимания перед тем и теми, что и кого считаем важными, кое вопрос задать. So how to avoid this shrinking or diminishing myself in front of something or someone whose I decide they're kind of significant or valuable for me? What question could I ask? What have you made real and true? И, Светлана, что вы сделали таким жизненным и реальным? About that? Обо всем этом. And wrong about you. И неправильным о себе. That never allows you что никогда вам не позволяло to stand into your greatness.
чтобы войти, вступить в свое великолепие. To be your greatness. Быть этим великолепием. Right or wrong, på podden nature's voice and beyond. And most people, and that's also like a very much right voice for you topic, where you start playing with the tools and see when you shrink and start playing with different tools that you get. И это, кстати, одно из направлений, точнее, мы работаем в классе «Правильный голос для тебя», когда вы начинаете играть с всеми этими инструментами и замечаете, где же вы сжимаетесь. But a lot of us have never had people around us that actually invited us to be greater. И, наверное, для многих из нас не было таких людей в окружении, которые бы приглашали нас стать более величественными. And I've been a teacher for quite a long time. И я являюсь преподавателем уже достаточно долгое время. And one of the things I noticed, if I was willing for my students to be greater than me, things were so much easier. И знаете, что я заметила? Когда я готова к тому, что мои студенты будут больше, лучше, прекраснее, чем я, то столько вообще легкости во всем этом появляется. So what will it take for you guys to invite people in your life that are going to be an invitation for you to be greater than you are today? И что для вас потребуется, чтобы пригласить в свою жизнь людей, которые вдохновляют вас быть более великолепными и блестящими, чем вы являетесь сегодня? And not better. Не лучше. Not from judgment. Не из осуждения. But from an exuberant expression and energetic envie for life. I would say, like in French, like a lust for life. Но вот из этого энергетического состояния, какой-то страсти, любви к жизни, этой вот динамики. There's people and things that make you breathe and where you get away like, what? Did I just do that? Ну, знаете, бывает так, что когда вот это что-то вот с вас сходит, и вы такие, о, боже мой, неужели я это все сделала? Was that me? I was like, that was brilliant. Типа, неужели это я? Это вообще было потрясающе. Would you be willing to be brilliant? Вы готовы быть такими потрясающими? And many people are like, actually more, like, it's more tricky to be brilliant than to fail. Ну, и для многих это такая вот какая-то зыбкая дорожка. Для них более привычно, скажем так, облажаться, чем быть великолепными. So everything that doesn't allow you to actually be brilliant. И все, что не позволяет вам быть великолепными. And not have to become brilliant. И не стать великолепными. Can we destroy it and create that? Можем ли мы просто это создать и уничтожить? Right or wrong, på podden nature's voice and beyond. And you asked the question, so I guess something is changing already. Ну, и вы задаете вопросы, и я полагаю, что кое-что уже меняется. And most people do this funny thing. When you be more, they start shrinking. И знаете, что еще люди делают? Когда вас становится больше, они начинают уменьшаться. And the other way around. Ну и наоборот. As if there is like a finiteness in space. Ну, и есть ли какое-то вообще ограничение в пространстве? So maybe you also want to ask, like, who does this belong to? И что если вы также можете спросить, а кому это принадлежит? Because maybe you pick up some weirdness in the universe of that other people. Что если вы просто как бы подбираете эти странности людей вокруг себя во Вселенной? And you start becoming like weird and not knowing how to, because it's actually not yours, it's what you perceive in their world. И вы тогда становитесь вот этими странными существами и живете из того, что происходит в их мире. So everything what doesn't allow you to start knowing who you be. И все, что не позволяет вам знать то, кем вы являетесь. For all of you. Для всех вас. To start trusting you. Чтобы начать доверять тебе. Not from definition. Но не из определений. But from a trust where you know when something is weird. Но из-за доверия, когда вы знаете, что что-то странное происходит. It has probably nothing to do with you. И это, возможно, вообще не имеет никакого отношения к вам. Just an awareness. Это просто осознанность.
And this is, I think it's a very fun space that, for example, Right Voice for You offers also, where you can start looking like, I'm doing so weird. What is this? Ну, это очень забавное пространство, особенно на классе «Правильный голос для тебя», когда вы начинаете смотреть и такие думать, как вообще это все странно. This is so weird. I was on stage and I forgot all my words. И, ну, это как бы странно, что я там выхожу на сцену, я забыла все свои слова. What was actually going on there? И что в тот момент на самом деле происходит? And a lot of humanoids are very, very aware and lose their words when the audience can actually not hear what they have to say. И очень часто гуманоиды забывают слова, когда они осознают, что та аудитория, которая пришла их слушать, на самом деле не хотят услышать то, что они хотят сказать. Ha! Elena is coming closer. She's like, I'm ready for this. И Лена такая подвигается к экрану, да, я готова. Yeah. So if you're ready to never make yourself wrong, если вы готовы никогда не делать себя неправильными, anymore, никогда, have too much fun, и веселиться до безумия, be turned on, быть такими включенными, and turn everything and everyone around you on from an energetic point of view for more life and living. И включать всех и все вокруг себя в этом какую-то такую бурлящую жизнь. Don't come. Приходите. No, so you have the possibility to follow the treacles, and on the 31st of October, I will do a bars class in St. Petersburg. И у вас есть несколько возможностей. Во-первых, вы можете присоединиться на серию из 3 звонков. Напомню, это 2, 7 и 8 октября. Либо приехать в Петербург, и 31 октября я даю класс бары. And then in the night we will do the Talk to the Entities intro. И в этот же вечер будет интро-класс «Разговор с сущностями». Which you can also follow online, the introduction. So if you're somewhere else in Russia and you want to join, that's possible too. И вы также можете присоединиться к этому звонку из любой точки мира, потому что это будет онлайн-трансляция. And then we'll have 2 days of the beginning, only live. И следом будет 2 дня разговор с сущностями начала, они также доступны онлайн. And after that, we dive into Right Voice. И затем мы погружаемся в правильный голос для тебя. So if you're ready for some transformation, you're very welcome. И если вы готовы к трансформации, мы с радостью вас ждем. If you want to feel your heart beating and screaming and just like explode into the world in your own life. И если вы хотите, чтобы ваше сердце бешено билось, и вы хотите просто разорваться и взорваться в этом мире, проявить себя. Может быть, мы уже пугаем людей. You're very welcome. Ну, всем добро пожаловать. But you don't have to. You can also, like, a lot of people that I've seen also in these classes is they thought they were very timid. Shy. Could you please repeat again? This is something I do a lot. I will like just bring in like a French word and then hope it will be received. So a lot of people, like, for example, think they're shy. И знаете, так много людей думают, что они на самом деле очень стеснительные. And my question always is like, is that really true? И мой вопрос, что это все правда? Or is that something that has been projected on you when you were a kid? Или это что-то, что на вас проецировали, когда вы были ребенком? That you now started making true. И сейчас вы начинаете делать это правдой. Because we all know that other people's points of views and judgments are more valuable than us. Потому что мы все знаем, что суждения других людей, их точки зрения о нас намного более ценными, чем мы сами. And now you don't even know what's true about you anymore. И сейчас вы уже не знаете, кто же вы такой на самом деле. So just to finish this off, like, how much of your life is built on lies and judgments and points of views of stupid people? Ну и просто представьте, сколько всех точек зрения и лжи вы построили на идеях тупых людей.
Right, wrong, good, bad, put on nature's voice and beyond. Oh, I was judged. I think I need to change something about myself. О, боже, меня осудили. Похоже, я должна что-то изменить в себе. Yeah. So what if you could start seeing you not as you think you are, but as the greatness you truly are? Что если вы начнете видеть себя не так, как вы думаете, кто вы такие, а видеть это великолепие самих себя? And on that note, I think, do we have some questions? Tanya is asking a question there. Yes, Yasadhara is asking, how does it feel to be a maestro? Oh, well, I like it. Мне это нравится. And what is the beautiful thing about maestro is that it's just a choice, and it's available to all of us. И что мне нравится у маэстро, это просто выбор, и это доступно для всех нас. So what can you tap into right now? И куда вы можете прямо сейчас погрузиться? And everywhere you make maestros greater than you. И везде, где вы сделали маэстро больше, чем себя. Can we destroy and create that? Можем ли мы это все рассоздать и уничтожить? Right, wrong, good, bad, pop, all nature goes on. Being a maestro is not a 5-star title. Ну, маэстро это как бы не пятизвездочный какой-то пятизвездочная надпись, там, бэджик. A lot of people do that. I'm maestro. И все такие люди думают, боже, я там маэстро. What if being a maestro is actually making the demand of you to be you, no matter what anyone or anything else around you is choosing or doing? Что если быть маэстро — это запрашивать быть собой, вне зависимости от того, кто что думает или говорит о вас, и выбирать себя. So everything that doesn't allow all of you guys that you are already being that, and you just can now choose to actually grow that. Can we destroy and create that? И что, если прямо сейчас мы рассадим и уничтожим все то, что вы решили, что вы не можете этим быть? Right, nature's business. But you're going to be with me like 5 days, so I'll poke it out of you. Ну, знаете, я проведу с вами в Петербурге 5 дней, так что я буду подходить, тыкать вас. Can I still stop the hosting? I don't think so. Я такая, нет, можете перестать? No, truly. It's like, wow. It's us being us. Ну, это просто о том, как нам быть собой. And the willingness to be that even if no one else is actually being it. И готовность быть этим, даже если больше никто не готов на это. And the willingness to be vulnerable off the chart. И быть готовым к уязвимости, ну, вообще за пределами. To see all of you. И видеть всего себя. Including the shitty parts that you try to hide. Даже включая все эти дерьмовые части, которые вы пытаетесь прикрыть, спрятать. And like how much energy do we spend actually to hide parts and pieces of us? И сколько энергии мы на самом деле тратим, чтобы все это прикрыть и спрятать? What could you create with that energy? И что бы вы могли создать с этой энергией? If you didn't have to hide anything of you anymore. Если вам больше не нужно ничего прятать. So there you go. Итак, we have another question. Great, it was the last one. Итак, я задаю последний вопрос от Татьяны. Столько инструментов использую, но не получается чувствовать себя безграничной сущностью. Что еще нужно сделать для этого? So Tatiana is asking, I'm using so many questions, but I'm not getting how to feel myself as an infinite being. What else is needed? Yeah. So everywhere you try to feel. И везде, где вы пытались чувствовать. Feeling, is that infinite or finite? И чувствовать это безгранично или ограничено? She's smiling. She knows. Она улыбается, она знает. Yeah, infinite being is not. It's so far out. It's not your body anymore. Our bodies feel your being is just being, perceiving. И
Ну, наша безграничная сущность, она просто огромная. Это наше тело чувствует, но безграничная сущность, она просто есть. And my question is like, do you choose to be around happy people? И мой вопрос такой. Вы выбираете быть рядом со счастливыми людьми? That's a нет, I think. Я Yes, думаю, sorry, I was я wondering. думаю, это нет. I'm just staring at someone. I hope it's you. Wait a minute. И я смотрю на кого-то, и мне кажется, что I think it's это you. и вы, Татьяна. Well, the thing is, like, if you're baiting in, like if you're aware of every single person around you, like also where you live, and even if you don't even know them, how much conclusions do you have about you that are actually based on awareness? You're like baiting in. I will try to reproduce it. Я попытаюсь это все воспроизвести. Maybe just piece by piece. Yeah. So, oh my God, I don't know either. I like, So how much of what, like, you feel great. Вы чувствуете себя потрясающе. You ask your questions. Задаете вопросы. You get lighter. Вам становится легче. But then you live in a city where a lot of heaviness is. И вы живете в городе, где очень много тяжести. And I'm not saying that is that, but like, are you aware how aware you are? И вы осознаете, насколько вы осознанны. Do you ask for people and things around you that are expensive and light? Запрашиваете ли вы, чтобы вокруг вас люди и вещи, они были расширяющимися? Because if you, like, it's as if you like dive into a pot of chocolate. Ну, допустим, если вы там погружаетесь в кусок шоколада, You're just, if you stay there long enough, like you're gonna like smell like chocolate. We could also take poo. You're gonna smell like poo. You're gonna smell like chocolate, and you're like kind of, but you're not becoming chocolate, but it's so real because it's so real. И, в общем, если вы очень долгое время проводите в шоколаде, то в конечном итоге вы можете пахнуть как шоколад, но вы не стали шоколадом, но вы думаете, что вы на самом деле шоколад, и вы делаете это реальным. Same color, different taste. Или, например, то же самое с какашкой, как бы тот же самый цвет, но другой вкус. You will always keep working. И вы всегда будете продолжать работать. Rather than acknowledge like how much you are changing. Вместо того, чтобы признать, насколько вы меняетесь. And how much you are aware. Насколько вы осознаны. So what I do is constantly asking, like, okay, so what will it take, for example, if I travel, to have a place that's nurturing? Where I live, what will it take to have a home that's nurturing? What will it take to have people around me that are nurturing? И что я делаю? Постоянно задаю вопросы, там, что для меня потребуется, чтобы, допустим, когда я путешествую, мне досталось место, где мне будет комфортно, или где-то дом, где я почувствую себя расслабленной и так далее. Where my questions and where my questions and my tools actually start working. Ну, вопрос, начинают ли мои вопросы и инструменты уже работать? Because if you start asking to be more light and you only have heavy people around, how much will you constantly think you're not achieving it? И если вы запрашиваете легкость, но вы окружены только тяжелыми людьми, и сколько вы начинаете себя осуждать, что вы не достигаете. Yeah. So start maybe acknowledging, like, how many unhappy and heavy people do I have around here? She got it. Что если просто мы можем начать признавать, сколько вокруг нас несчастливых и тяжелых людей? And everywhere I thought the universe was broken. Я подумала, что Вселенная сломалась. Pock. Yeah. And don't come to class. Don't come to class. Ну, и просто приходите в класс, приходите.
No, in the right voice for you, you're really gonna put them into action and nothing is steery anymore. И класс просто нас погружает в действие. Мы перестаем вариться вот в этом бульоне. Yeah, you're gonna put barriers into action, energy pulls into action, creation into action, and see what shows up. Мы будем работать с барьерами, с вопросами, с энергетическими протяжками, с созданием, и посмотрим, что на самом деле работает для нас. And then you'll start seeing when things are off. И тогда мы просто начнем замечать, где что-то просто отваливается. And we'll play with another tool. И тогда мы просто поиграем с другими инструментами. So this is like a box of chocolates where you swim in. Так что это похоже на коробку шоколадов, в которой вы плаваете. Like top quality chocolate. Ну, знаете, такой самого высокого качества шоколад. And on that note, Anna, thank you so much. Ну и на этом я хочу поблагодарить тебя, Анна. For being my voice. Что ты была моим голосом. My Russian voice. Моим русским голосом. And Tanya and Alina, thank you so much for co-creating this. And Olga, she isn't here today, I think, right? I think I have seen Tanya, but I'm not sure. Tanya is here, yeah, but Olga is not here, I think. Tanya is here, and Alina, thank you so much for co-creating this. И Таня, Алина, большое спасибо за то, что вы были в создании всего этого. And if you want to join us for some more fun, please contact one of us to see what's possible. И если вы хотите присоединиться к нам и повеселиться, пожалуйста, обращайтесь к любому из нас, к любой из нас, и посмотрим, что еще возможно. Ciao. Ciao. Bye, everybody. Ciao. And thank you for your questions. Всем пока-пока. Спасибо за ваши вопросы.